todos, muito bem-vindos ao podcast of Portuguese with Carla podcast 39. Eu sou a Carla e comigo tenho o Marlon, como é habitual. É verdade. Mas hoje temos mais uma pessoa. Sim, it's a very special guest, my cousin, Eber Medina. Bem-vindo, Eber. Olá, obrigado, pois. Bem-vinda, também és bem-vinda. Obrigada. nunca ninguém me deu as boas-vindas neste podcast, fico feliz. Muito bem, então o Eber hoje vai ser o Tiago, o nosso amigo Tiago, e o Marlon quer convidá-lo por telefone, não é? Para vir à praia connosco. Vamos lá ver se ele aceita a proposta ou não. Let's see if he accepts the proposal. Proposition, I think proposal. Okay, whatever. Offer. The? Não. Okay. Okay, É a minha primeira this is vez. going well. Okay, and I'm speaking more Portuguese than usual. I think that's a good thing, I hope. So, shall we just make a start? Okay, just before we do though, to get all the dialogue, as in the written dialogue, if you go to ptwithcar.com/podcast39, that's where you'll find not only the written dialogue, but also the loop for the dialogue only, so you can listen to it without the introduction and the conclusion and all the explanations in between. Okay. All right? Yeah, let me just say in English that the scene is our friend Tiago. So Eber is playing Tiago, who's going to... Well, Marlon is going to call him. In this case, João is going to call him and invite him to go to the beach with us. And let's see if he accepts the invitation or not. Okay, so that's the scene for today. Okay, so I guess I'm starting here. Mm-hmm. Okay, you all ready? Go for it. Bom, deixa ver se o senhor Tiago atende o telefone. Olha, enquanto fazes isso, eu vou ali à cabeleireira nova que abriu ao lado do talho, a ver se me atendem. Está bem, até já. Tchau. Tu? Estou, Tiago. Então, rapaz, tudo em forma? Marlon, tudo. Diz coisas. Olha, já tens planos para sexta? Isso depende da proposta. Oh, lá estás tu. Estávamos a pensar em dar um saltinho à praia. O que é que dizes? Boa ideia. A Patrícia está sempre a queixar-se que ainda não fomos à praia este verão. Além disso, tu precisas de apanhar um bronze. Estás um bocadinho branquinho. Diz o rotono. Vá lá. Onde é que queres ir? Okay, this is it. This is the scene for this week. We're not going to say goodbye just yet because we are going to hear more from Eber on the following 2 weeks. So for now, we're just going to translate this into English and then break it all down for you. Okay. So are you going to do Eber's, or Tiago in this case, lines? Yeah, should do. Okay, so let's translate this. Well, let's see if Mr. Tiago answers his phone. Right, okay. While you do that, I'm going to the new hairdressers that open next to the butchers, see if they can see me. All right, see you later. Ciao. Hello? So this is Hello. Yes, go ahead. Tiago. Hey, man. Are you okay? Everything okay? Yeah. Marlon. Yeah, everything good. Tell me things. Or say things. Look, have you got plans for Friday? That depends on the offer. Oh, there you go again. We were thinking about going to the beach. What do you say? Good idea. Patricia's always complaining about how we haven't been to the beach this summer yet. We haven't gone to the beach this summer. Besides, you need to get a little bit of a tan yourself. You're a little pale. Okay, now I use the expression diz o roto ao nu, which we will translate in a bit. Mm-hmm. All right then. Okay, so where do you want to go? Which beach do you want to go to? Okay, good. So slowly, we're going to break this down for you. So the first line. Bom, deixa ver se o Sr. Tiago atende o telefone.
So let's see if Mr. Tiago answers the telephone. So from the bottom here, from the right at the end of the sentence, we're going to build this up slowly. Telefone. So repeat after me. Telefone. O telefone. A bit faster. O telefone. Almost like the E's are disappearing there. Telefone. O telefone. Tiago. Very common name in Portugal. Tiago attende. Attende. The verb answer. Tiago attende o telefone. O senhor Tiago. O senhor Tiago attende o telefone. When you say o senhor, generally speaking, that means it's a very formal way of addressing someone. O senhor Tiago. But in this case, it's almost like a jokey way of saying, referring to, sometimes you would do that in English, would you? Yeah. Mrs. Sabala, sometimes I call you that, don't you? Mm-hmm. O senhor Tiago atende o telefone. Deixa ver. Let me see. Deixa ver. Deixa ver se. If. Deixa ver se. And the whole thing. Deixa ver se o senhor Tiago atende o telefone. Now, if I do this faster, you'll notice that the O's, the two O's in that sentence, either disappear or join with the previous word. Deixa ver se o senhor Tiago atende o telefone. Notice that? Deixa ver se o senhor Tiago atende o telefone. And the first word was bom, which translated colloquially would be, well, okay, or well, I think. So once again, but say it along with me in 3, 2, 1. Bom, deixa ver se o senhor Tiago atende o telefone. And again, bom, deixa ver se o senhor Tiago atende o telefone. Ok. Carla. Ok. Olha, enquanto fazes isso, eu vou ler a cabeleireira nova que abriu ao lado do talho a ver se me atendem. Look, listen. Okay then. Olha. Olha. Enquanto fazes isso. Enquanto fazes isso. Enquanto fazes isso. Eu vou ali. Eu vou ali. Eu vou ali. À cabeleireira. À cabeleireira. Okay, I'm going to say this word a little slower because it's one of those words that most people have difficulties with. Cabeleireira. Okay? For those who speak English and understand English, the EI is the equivalent of AY. Day, lay, say. Yeah? So, cabeleireira. And I think what throws most people is the R with the E and the I. But you can do it. Okay, so let's say that again. Eu vou ali à cabeleireira. Cabeleireira. Alright? Vou ali à cabeleireira nova. À cabeleireira nova. Que abriu. And when we say this quickly, the E from the que is going to sound like an I. Que abriu. Que abriu, if you want to drop the E altogether. Que abriu or que abriu. I would probably say que abriu. Yes, I think I Que would say abriu. that. Yeah.
que abriu ao lado do talho. Ao lado do talho. Ao lado do talho. A ver se me atendem. To see if they see me. Atender, the verb atender, could be answer. To answer the phone is atender o telefone. To answer the door, atender a porta. No? But when you go to a shop and you want to be served or be seen by the waiter or the hairdresser in this case, then you still use atender. Okay, so a ver se me atendem. And again, a ver se me atendem. A ver se me atendem. If I was to say that quicker, I probably would drop the E from the me and join the M with the attending. A ver se me atendem. Or, again, the E sometimes is not dropped, just changes to an I sound. A ver se me atendem. Me atendem. Your choice, really. Me atendem, me atendem. Talvez me atendem. I think that's more It's common. probably better. And it doesn't sound as common. as people would label it as bad A ver se me Portuguese. atendem. None of these are bad Portuguese. A They're ver just se me natural. atendem. Well, yes, it's how people speak. So, Yeah. And that's how languages evolve. So, okay. So, are you going to do the whole thing? Yeah. Olha, enquanto fazes isso, eu vou ali à cabeleireira nova, que abriu ao lado do talho, a ver se me atendem. I say, está bem, até já. Está bem, até já. Até já means see you Soon, see you shortly. shortly. See you in a bit. Mm-hmm. Até já. Até já. Até já. So say it with a smile on your face. Até já. Está bem. Is good. This is why a lot of Portuguese, I hear them say this when they speak English, doing the It's okay. Is that right? No, that's more Eastern European. Doing a calc translation, a literal translation grammatically, from the Portuguese to the English. So, está bem, you probably said tá bem Tá when bem. you were I speaking probably to did. him. So we often, from this verb estar, we often drop the E and maybe not as often, but still often, we drop the S as well. So, tá bem. So from the most formal or the most, the better dictation, not dictation, what's the word? I don't know what Diction. you were trying to The say. best diction to the worst diction, but they're not worse as in the wrong because people use it, would be está bem, Está bem. está bem, está bem, está bem. See that? Está bem. Nobody uses that. Está bem. Quite common. Está bem. Very common. All right. So, Carla, you say... Ciao. Ciao. And like the Italian, you cannot say this to say hello. Only goodbye. Yeah. Just, I will see you at some point in the near future. So it's not like adeus, which is goodbye. It just sounds more like you're not going to see them for quite some time. But Goodbye, just- everybody. see ya. Okay. Okay. So here again, you have the word or the verb to be. Estar. But again, I'm 99% sure that everybody used the very shortened version of to. Yeah. I feel like speaking Portuguese only for a minute. Well, in that case, we could do this. We couldn't because that wasn't recorded. Okay. Ok. All right, that worked. Não, só português. Funcionou agora, não é? Ok, então o Weber disse... estou a Estou. falar, né? Então a palavra é estou, ok? A maioria das pessoas diria estou, a maioria em relação a estou.
não pronunciaria o E. Sim. Mas, mais comum ainda, eu diria, é o tô. Tô. Sim. Ok? Para dizer, bom, estou aqui, Yeah. né? Eu existo deste lado. Estou presente, ok? Estou aqui pronto para falar contigo. Ok. Ok. Então, é a minha vez, não é? Sim, o que é que tu dizes? Minha linha. Então, eu digo... Oi. Eu digo... Tô, Tiago. Então, rapaz, tudo em forma? Ok, vamos começar então do fim. Em forma. Em forma. Tudo em forma? Tudo em forma? Forma aqui é uma forma, é uma maneira de nós dizermos está tudo bem, estás fixe, vá lá. Mas aqui forma pode também significar a forma física. Tudo em forma. Estás fisicamente bem. Não é? Ok. E então digo, então rapaz, eu traduzi isto para inglês como what's up, man? Foi assim que eu traduzia, não é? Yeah. Mas aqui rapaz é uma pessoa, Boy, um homem young mais man. novo, não é? Yeah, young man. Então rapaz, tudo em forma? Estou Tiago, ou tô Tiago. Ok? Então agora és tu, Carla. Ok, não vais dizer a frase toda? Ok, posso dizer? Tô Tiago. Então rapaz, tudo em forma? Ah, Marlon, tudo. Como tudo bem, tudo em forma. Tudo. Diz coisas. Coisas. Eu sei que é uma palavra relativamente difícil para alguns estrangeiros pronunciar, então vamos dizê-la novamente. Coisas. Zas. Zas. Coi. Coi. Coisas. É difícil? Os teus alunos Às acham vezes difícil? dizem coija, Coisas. coja. Yeah. Porque é o S, Z, né? O som de Z com o sh, Ok. zsh. Estão muito perto. Yeah. Então, coisas. Diz coisas. Ok? Mais rápido. Diz coisas. Diz coisas. Diz coisas. Diz coisas. Ok? Uma coisa que eu notei é que, ao contrário da maioria dos nossos interlocutores, dos amigos e família que nós trazemos aqui ao podcast, o Weber fala relativamente rápido. Sim. Yeah, foi natural, não é? Foi bastante natural. Mas isso é bom, porque as pessoas Precisam no habituar-se a dia-a-dia esse ritmo, não é? vão falar assim, não é? Ok. Ok, so, my line. Olha, já tens planos para sexta? Look, have you already got plans for Friday? Sexta. If you want to say the whole thing, the traditional that you will find in Sexta-feira. notebooks, it will say sexta-feira, which is used. It's not completely No, we archaic. often say it. Yeah. I say na sexta-feira. Sometimes to emphasize, or sometimes just because that's how it comes out. So it doesn't really make much of a difference. No, I think no, it's just saying like, I am here, I'm here. It's no longer. It's not like one of those Sexta-feira. language elements that is obsolete by any means. It's still there. Yeah, so in either this way is case- correct. And again, feira is one of those words that some find it a little bit difficult to pronounce. So, if it's too difficult, you don't really have to. But I would still encourage you to pronounce it and, practice. So when you do say it, you say it correctly. Yeah, and it's But you likely don't have that to. the element that is hard in feira is a phoneme that will appear in other words. The eir. Yeah. Yeah, So fevereiro, cabeleireira. there you go. Yeah, so the EIR, or sometimes REI, rei, eir. Okay, it's. I think it's a fairly easy sound, but sometimes I think because there's too many things to bear in mind for foreign speakers,
it can throw them a little bit. But yeah, you should be okay. Feira. That's not online at all. Sexta. Sexta. Já tens planos. Plans. Já tens planos para sexta? Já tens planos para sexta? So I don't think I said para. Very unlikely that I did. I probably just said para. Já tens planos para sexta? Olha. Hey. This olha here is it's not look necessarily. Hey, listen. Hey. You got plans for Friday? Okay, so let's just do the whole thing again. Olha, já tens planos para sexta? And he responds... Oh, sorry. Yeah, I was just thinking that olha, sometimes even in Portuguese we can actually use the word for listen, which is escuta. Some people would, wouldn't they? Escuta, já tens planos, não é? So not just olha. But it wouldn't be offensive. It wouldn't be, no. No. Escuta. It's just... you just some want people to grab use it, some people attention don't. so Yeah, you can yeah. speak, yeah. Escuta. Okay. So the answer is isso depende da proposta. So that depends on the offer or... Proposition? Mm-hmm. Is it Proposal? proposition or preposition? Proposition. Proposition is something else is grammar. Okay, isso depende... Well, actually, proposition is also used quite a lot in grammar. Is it? Anyway, it don't matter. No, I can't think of it. Anyway, proposta. 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 Da proposta. Depende da proposta. Depende da proposta. Isso depende da proposta. Isso depende da proposta. Okay? All right. And I say, oh, lá estás tu. Estávamos a pensar em dar um saltinho à praia. O que é que dizes? Oh, lá estás tu. Again, dropping the ES completely, I think, in my rendering of this. Oh, lá estás, olá, estás, tu. Literally, you're saying, there you are. But really what I'm saying is, there you go again. Yeah, there you are, saying the same thing or acting the same way or, being silly or, Very useful though, if you want to memorize that expression, that's really useful. Oh, lá estás tu. Okay, so I think we've covered that one. Estávamos a pensar em dar um saltinho à praia. So I translated this as we were thinking of going to the beach, and that's what I'm saying. But literally, when you translate this to English, it's saying we were thinking of giving or doing... Yeah, giving a little jump to the beach. I think dar um salto, não é? Dar um salto significa to make a brief stop. Yes, yeah. Yeah, so it's just so that's why we say jump. So you jump And then little you jump, back again. saltinho. Yeah. Yes, because salto is the actual word, but then saltinho is the diminutive. Ok, então dar um salto. Olha, vou dar um salto à casa da minha mãe. Ou vou dar um salto à praia. Generally speaking, you would be like for brief periods of time, as you say. Yeah. But in this case, I think from the context he understands that I'm inviting him for a day at the beach. Dar um saltinho à praia, yeah. It's still fairly temporary, I suppose, in relation to other things, because you're not going to sleep there, but yeah, let's just go there for a bit, even if that means all day. Which would do, wouldn't it, for the Portuguese? Yes, it would do. Estávamos a pensar em dar um saltinho à praia. À praia. À praia. Um saltinho. That's the nasally sound. Nha. Dar um saltinho. Um saltinho. Um saltinho à praia. Estávamos a pensar. Estávamos.
We were. Estávamos a pensar. Estávamos a pensar. The whole line, or the whole sentence. Estávamos a pensar em dar um saltinho à praia. Bit faster. Estávamos a pensar em dar um saltinho à praia. That maybe it's too fast for you guys. And again. Estávamos a pensar em dar um saltinho à praia. O que é que dizes? O que é que means what? Dizes. Say. What do you say? Yeah. Não é dizes. 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 O que é que? Okay, that's how we would say it. O que é que? Ou o que é que? O que é que? I would say que é o que que é que. O que é que I think dizes? most common. Eu diria que é que dizes. Would you? Yeah. O que é que dizes? O que é que dizes? It's sort of É mais blends. informal, não é? I think. O que é que dizes? O que é que dizes? Okay, so you choose whichever one you prefer. O que é que dizes? Alright? Carla. Ok. Boa ideia. Good idea. Ok. Boa ideia. A Patrícia está sempre a queixar-se, ou a Patrícia está sempre a queixar-se. A Patrícia está sempre a queixar-se. Sempre a queixar-se. 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 A Patrícia está sempre a queixar-se. Sempre a queixar-se. Mais rápido. Sempre a queixar-se. Que ainda não, fomos à praia. Fomos à praia. Este verão. A Patrícia está sempre a queixar-se que ainda não fomos à praia este verão. Verão. Carla, consegues pensar num equivalente ou um sinónimo, uma palavra parecida ao verbo queixar-se ou queixar? Refilar, reclamar. Está sempre a reclamar, está sempre a refilar. Não é? Reclamar. R-E-C-L-A-M-A-R. Se quiserem verificar a palavra no dicionário. Ou refilar. R-E-F-I-L-A-R. Refilar. Refilar, reclamar, queixar. Queixar-se. Ok. Além disso, tu precisas de apanhar um bronze. Além disso, tu precisas de apanhar um bronze. Além disso, tu precisas de apanhar um bronze. Tu precisas de apanhar um bronze. Estás um bocadinho branquinho. Estás um bocado branco. Mas é uma forma mais delicada, não é? De dizer que a pessoa está pálida, não tem cor. Estás um bocadinho... Desculpem. Estás um bocadinho branquinho. Branquinho. Como a Carla disse, vem da palavra branco, que é uma cor, assim como a cor preto, vermelho, encarnado, azul, verde, cor de laranja, amarelo. Bronze, sim. Bronze também é uma cor. Yeah. Mas nesse caso, bronze é... É cor castanha, morena, não é? Morena, pois. Estar moreno. Ok. Já acabaste esta linha, Carla? Já acabei, podes falar. Ok. We need a bit of English because this is one of those not in a textbook moments. Because it's the expression diz o roto ao nu. Diz o roto ao nu. Diz o roto ao nu. Literal meaning: says the holy to the naked one. Colloquial meaning: highlights the irony of a situation when the accuser is as guilty as the accused. Equivalent expressions in English: takes one to know one. Or
The pot calling the kettle back. Let's put it in context, Carla. Epá, tu cantas muito mal. Other person replies, olha, diz o rotão nu. So do you want to translate that context bit at the end, Carla? Yeah, so someone says, you really can't sing, can you? So the other person would reply, takes one to know one, or you're not much better, really. So says the holy, as in full of holes, To the one or who full has of no rips. clothes. Roto is... Yeah, roto is when your clothes have Are holes. ripped, yeah. And yeah. So says the holy to the naked one. Mm-hmm. So just to help you say that in an accurate way, nu, naked, nu, Yeah, that's male. No? For female is nua. nua. Diz o roto, that's a hard R, diz o roto, ao nu, says the holy to the naked. Diz o roto ao nu. Notice that after roto, you have ao, so that joins, those two words sort of join or fuse. Diz o rotao, diz o rotao, nu. Okay, Carla, last line is for you. Vá lá, come on. Vá lá, come on. Onde é que queres ir? Where do you want to go? He's referring to what beach Marlon and the family want to go. Vá lá. So the element is interesting because the element vala is sort of Let's like, go okay, there, just literally, isn't it? dismiss this last bit of conversation that was Yeah, joking. let's get on with it. Yeah. And get back Vá to lá. the business. Vá lá. Onde é que queres ir? Onde é que queres ir? Onde é que? Or Onde é que? Onde é que queres ir? Onde é que queres ir? So you see that the que and the queres, they both start with Q-U-E. The sound is repetitive. Onde é que onde é que queres ir? Not that so repetitive. too much. So we probably just pronounce it once. Onde é que queres ir? Onde é que queres ir? Não é? Onde é que queres ir? Onde é yeah, we wouldn't say onde é que queres. No. That would sound Probably really... just say it once, don't we? Onde é que queres ir? Onde é That's que queres true, ir? isn't it? Interesting. Yeah. I don't know. I feel like I am pronouncing the que very subtly. Onde é que queres ir? Onde é que Yeah. queres ir? Yeah, but I see that over time just disappearing. Yeah. Onde é que queres ir? Onde é que queres ir? Okay. Onde é que queres ir? And All this is right. it. Good. I did put a bit of an effect on his audio just to make it sound like it was Phone from call. the other end of a telephone. Lovely. Yes. I don't think it was too bad as in understanding what it was saying. But if you do think there was a problem, please do contact us or tell us. But I think it was okay. Yeah, and I think it is a practice for those of you who will get to speak to someone over the phone, and it tends to be one of the hardest things to do, isn't it? To understand somebody over the phone when you're learning a language. I remember when when I first started learning English, or it was a challenge. I hated speaking to people on the phone because you can't see their mouth. And you can't see their gestures, and their body language. So it just gets a little bit harder, doesn't it, to understand? But it's still good practice. And like Marlon has mentioned before, he does speak a little faster than the other guests we have had. But again, it's more practice. I mean, you have been listening to the podcast so far, so they have to become more challenging. Otherwise, you're not really learning anymore, are you? So... Bom, então, Carla, vamos dizer os nossos adeus. Sim, mas então onde é que eles vão buscar o podcast? Pois, se quiserem o diálogo, Sim, o tudo diálogo escrito, não é? Podem ir ao nosso site, www. Não é site, é site. Sites. A palavra é inglesa, website, site. Site. Okay? www.pt with Vá lá. Carla. .com. .com. Sim, algumas pessoas dizem Não, .com. é .com. Vá, tá bem. /.
podcast Vá lá, estás a exagerar. /podcast 39. 39. Ok? E também vai estar no YouTube. YouTube. Yeah, YouTube. 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 Vá. Ok, muito bem. Actually, I just want to say thank you for all your comments. We really appreciate them. Yeah. And please subscribe to our podcast on iTunes. If you really find it useful, why not leave a review on iTunes? We really appreciate those. And subscribe to both the audio and why not the YouTube channel, because we have videos coming up. We have a really interesting video coming up soon on a different one. We've never done this sort of vocabulary video. No. But I still need to edit it, and it takes a long time to do so. So yeah, once it's done, it'll be out, and those who have subscribed to our channel will get to know. Yeah, and there'll be also some pretty massive news coming up, but that's something you'll hear about in the future of podcasts. Just new resources. Anyway, we'll say goodbye, Carla. Ok. And jingle. There we go. Yeah. There. Tchau. Tchau a todos. Até à Deus. próxima.